because of actually I was not well last couple of weeks. Okay, anyway, I will do some cover up class before the your term test to cover what I have missed last week. Okay, we have done last week. Okay, the week that I did the last week I did I think rectilinear plane figures. No, am I correct? Rectilinear plane figures nේද කරලා තියෙන්නේ. But I think I haven't done the decimals. No? Can any of you tell me what is the lesson I have done last? අන්තිමට කරලා තියෙන lesson එක මොකක්ද කියන්න පුළුවන්ද කාට හරි මට? Types of Types numbers of and numbers number and number patterns. patterns. Types of number patterns. Okay. Then we did the square numbers, triangular numbers, no? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, madam. Yeah. I think we have skipped the decimals. I haven't done the decimals. Am I Yes. correct? Yes, teacher. Yes, madam. Yes. 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 Okay. Write down the today topic is decimals. Okay. It is also a particular kind of new type of numbers. Okay. අපිට හම්බෙන අලුත් යාළුවෙක්. අර අපි ඉගෙන ගත්ත මොනවද? We have done the fractions, no? We have identified some particular kind of different types of numbers. Okay, then decimals are also kind of numbers. Okay, decimals, if I explain about the decimals, it is a one kind of numbers. It's okay, but it is also one representation of fraction. Okay, another representation of fractions. Okay, decimals are particular kind of representation of fractions. Okay, ඒ කියන්නේ fractions represent කරන්න පුළුවන් තවත් එක විදිහක් තමයි decimals කියලා කියන්නේ. හරිද? දැන් අපි දන්නවා fraction එකක් කියලා කියන්නේ it is a particular representation of equal parts, equal considered part out of total equal parts. Okay, then how we obtain this total equal parts? By dividing whole into some portions. Okay, now you may think if there is a one whole thing. Okay, it is denoted by this one. Okay, you may just think it is a piece. Okay, piece එකක් තියෙනවා මේක. එතකොට I divide this into equal 8 parts. Okay, parts 8කට මම මේක බෙදනවා. Okay, then there are equal parts here. So if I consider, if I shade 1, 2, 3 parts, okay, these shaded parts can be represented as a fraction. Okay, how? There are 8 parts. I can mention that there are 8 parts, 8 equal parts. It says 8 equal parts are there. That means you can identify that when it is given kind of this way, you know that there is a particular whole thing. It has been divided into equal 8 parts. Okay. සම්පූර්ණ එකක් තියෙනවා. ඒක සමාන කොටස් 8කට බෙදලා ඒකෙන් 3ක් තමයි සලකුවේ කියන එක අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ වගේ දුන්නාම. හරිද? දැන් එතකොට මේකෙම අනිත් විදිහ තමයි decimal representation එක. එතකොට ඒක මම මෙන්න මෙහෙම කතා කරොත් you may think there is a rectangle. It has been divided into equal equal 10 parts. Okay, මගේ rectangle එක චූටක් විතර ඇදලා. It has been divided into equal 10 parts. Then if I consider one part out of these 10 parts, okay, I can write it as 1 out of 10. Okay, now remember that this can be expressed as, you may
think here 0.1. Okay. It means that 1 out of equal 10 parts. Okay. Then if I share 2 parts, then I can express it as 2 over 10. Then this is written as 0.2. Okay. That means you can detect that if there's only 1 0 in the denominator, then there's a 1 decimal place. Okay. These are called the decimal places. Okay. Then the first decimal place start from the here. Okay. We write this is the whole number part. Now there's nothing in the whole number part. So we express it as 0.1. Okay. This express that 1 out of equal 10 parts. සමාන කොටස් 10කින් එක කොටසක් කියන එක මේකෙන් අපිට represent කරනවා. සමාන කොටස් 10කින් කොටස් දෙකක් කියන එක මේකෙන් represent කරනවා. හරිද? එතකොට පුතේ හිතන්නකො සමාන කොටස් 100ක් තිබ්බා කියලා. Then there are 100 equal parts. Then you may think I consider 3 parts. And now there are two zeros. Then how I express this? When there are 2 zeros, there should be 2 decimal places. So I write 0. Now decimal places start from here. Then 0, 3. Okay, this is expressed like this. Okay, this is called the first decimal place. This is called the second decimal place. Okay, this is about the just introduction about the decimal numbers. Okay, then today we are going to discuss or learn about the decimals. Okay, let's identify the place values. Okay, all these things relevant to the decimals. First of all, write down decimals. Decimals. Decimals are another representation of fractions. Okay, fractions වල තවත් එක නිරූපිත අවස්ථාවක් තමයි decimals කියලා කියන්නේ. Then if we consider examples, 1 over 10 is written as 0.1. Okay. If so, 2 over 10 can be written as 0.2. Okay. Then you may think it is given that 23. Then this is written as how? 10. Then there should be 1 decimal place. So we write 2.3. Okay. 2, 3, 4. It's 5 over 100. So this is written as 0.05. 6. Sorry, 5. 23 over 100. Then there should be 2 decimal places as there are 2 zeros. So we have to include this 2 and 3 in the 2 decimal places. Then there's nothing remaining in the whole number part. Okay, so it is written as 0.23. Okay, all these are decimals. Please write down. Then after, let's identify the parts of a decimal number. Okay.
Okay, Putte, have you finished the writing? No, teacher. Okay, have you finished? Yes, Good. teacher. Yes. Okay, now let's write down. Now you can. I think you were able to hear that the way of reading a decimal number. Okay, then write down topic reading a decimal number. Read in a decimal number. Pute, this is very much important part. Okay, read in a decimal number. Now you can see that so far you know that this is read as 23 and this is here 23. Then some of you may think that it is 0.23. Okay, I have heard that some students read it as 23. Okay, actually it is not, they don't know, but they do not think about this. Okay, but this is very important. Remember that you can see that in the every decimal number there is a point. This is called the decimal point. Okay, this is relevant for decimal numbers. Definitely for a decimal number there is a decimal point. Okay, because decimal point separate the whole number part and the decimal places. Okay, decimal places සහ whole number places separate කරන්නේ වෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ decimal point එකෙන්. හරිද? එතකොට the number that written or the digits which are written after the decimal number are read digit by digit. Okay, that means it is not read as 23. It is read as 23. Okay, that means digit by digit. Okay, this is very important. Then let's come to some examples. When reading a decimal number, when reading a decimal number, the number which is written, Excuse me, teacher. yes, Putte? We have to write this one. Yes, please write this. When reading a decimal number, the number which is written after decimal point are read digit by digit. Okay, remember that they are read as digit by digit. ඉලක්කමෙන් ඉලක්කම තමයි read කරන්නේ. For an example, here look at 0.5. Okay, then here how I read this 0 point. This decimal point also should be read 0.5. Okay, then 2 point
Now, do we write this as 12? No. 1, 2. Because digit by digit. ඉලක්කමෙන් ඉලක්කම. සිංහලෙන් ඕන ලියා ගන්න. ඉලක්කමෙන් ඉලක්කම තමයි ලියන්න. කියවන්න. හරිද? එතකොට මතක තියාගන්න ඩෙසිමල් දශම තිතට පසුව එන සෑම ඉලක්කමක්ම අපි ඒක සංඛ්‍යාවක් විදිහට ලියලා තිබුණාට ඉලක්කමෙන් ඉලක්කම තමයි අපි ඒක කියවන්න ඕනේ. 2.12 කියලා තමයි අපි රීඩ් කරන්නේ. $6.501. Okay. Then read this one. Write down the way of reading this. Be hurry up. Write down. Excuse me, madam. Yes, පුතේ. Madam, අර 0.5 ද 5 ද? 0.5. 5, eh? F5E. 0.5.
Okay, Puti, have you finished the writing? If so, tell me what is the answer for this one? How you write this? The last one? 18.32. 18.32. It is read as 18.32. Here තමයි අපි එක click කරන්නේ. හරි. Now let's move to the next important part of this lesson. It is the places of positions of a decimal number. Okay, it is very much important. Okay, in the exam also you are given that abacus and asked to represent a decimal number using an abacus. Okay, then write down positions of a decimal. Okay, then look at here. I am writing Miss? that. Okay. Do we have to write the heading in red? No, you can just look at this one. What I am writing here. ඉතල බලා ගන්නකො. ඊට පස්සේ අපි ලියගමු. Okay. Now this is a decimal number. Here you can see. Okay, for this one, we call this is the whole number part. Now you know what are the positions of the whole number. Then ඔයාලා මේක හිතන්නකො this is just 27 කියලා හිතන්න. හරිද? Then when we consider 27, what is the name of this one? This is named as, what is the name of this position? මේ position එකේ නම මොකද්ද? Place එක මොකද්ද? 7 තියෙන්නේ. It is in the First decimal place. One's place. ones place, Puti. Okay, this is ones place. This is just whole number. Okay, this is the ones place. අපි මේක ඉගෙන ගත්තා නේද? ඔයගොල්ලන්ගේ place value lesson එකේදී. This is ones place. Then two lies on දෙක තියෙන්නේ මොකේද? Tens place. Very good. It is in the tens place. Okay, then මේ පැත්තට එන්න 100 place, thousands place ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා. හරිද? This is in the hundreds place. Okay, it is clear now. Then when you consider the place value, okay, here I am writing the place value. What is the place value of 7? One's One. Yes, place value is 1. Okay. Then what is the place value of 2? 10. 10. Very good. It is 10. Okay, it is 10. Teacher, is it hundreds place or tens place? It is tens. Oh, sorry. It should be tens place. Okay. It is tens place. I have written hundreds place. No? It should be tens place. 10. Then here this is tens place. Okay. Then now this is the decimal part. Okay. This is the decimal part. Then when you consider the decimal part, here the places are start from here. Not from this side, it is start from here. Then this one is called the first decimal place. First decimal place. Decimal place. First decimal place. You know the word. Decimal place. Okay. Then 3. This is called the Second decimal decimal place. Okay, second decimal place. Then here this is called the Third decimal place. decimal place. Third decimal place.
Okay. Hari neda. Hari. Then පුතේ the next most important thing is the place values. දැන් ටීචර් නම් පොඩක් ලියද්දී අද වෙලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඒක හරි ලස්සනට මොකද ඔයාලගේ පොත්වල මේ ඉඩ ඇති වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරිද? හරි දැන් අපි බලමු මේ වගේ values. Then when we consider the first decimal place, its place value is written as 1/10. This is called the 1/10 කියලාත් කියනවා. සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ exam එකේදී මේක දෙන්න පුළුවන් 1/10 කියලා. හරිද? place value එක 1/10 කියලා කියනවා. හරිද? ඊට පස්සේ it is the 100. That means 1/100. Then it can be written as 100. This is third decimal place. It is 1/1000. Then 1000. Okay, these are the places of a decimal number. Okay, is it clear? පැහැදිලිද? Do you have any doubts? No, teacher. No. Okay, you can write down. You can just draw this one. Then from one side, you can just write down this rectangle shows the whole number part. Whole number part. This circle shows you that decimal part. Okay, these are the parts of a decimal number.
Have you finished the writing? කොහොමද පුතේ ලියලා ඉවරද? Yes. Yes, Teacher. All of you have you finished? හැමෝම ඉවරද? ලියන කවුරු හරි ඉන්නවද? දැන් මේ chart එක අපිට ගොඩක්ම ඕන වෙන්නේ මෙතනදි නෙවෙයි. අපි ඊළඟට යනවා representing the decimal number on an abacus. Okay? එතනදි තමයි මේ chart එක අපිට ගොඩක් ඕන වෙන්නේ. හරි. බලන්න. Write down the next subtopic. Representing a decimal number on an abacus. Okay, representing a decimal number on an abacus. Sometime you may have given a decimal number and ask you to represent it on an abacus. Okay, sometime you may have given an abacus and you have to represent the given decimal number on that abacus. Okay, again, ඔයාලට එක්ක අඳින් ඇඳලා represent කරන්න වෙයි. නැත්නම් ඔයාලට දීලා තියෙන abacus එක represent කරන්න වෙයි. හරිද? කොහොම වුණත් අපි බලමු for an example. Represent 12.53 on an abacus. Okay. Now here, Pute, you can see there are 4 digits. Okay. That means there are 4 places in this abacus. So number. Okay. My number ke my digits. හතරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ places හතරක් තියෙනවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? places හතරක් තියෙනවා කියන්නේ අපි dots හතරක් අඳින්න ඕනේ. හරි. ඔන්නෝම dots හතරක් තියෙනවා. Then next most important thing is how we name each of these places. මේ places name කරන විදිහ තමයි ඊළඟට වැදගත්ම දේ. Now we know that there are 2 decimal places. Then this should be one. It is first decimal place. So it can be expressed as 1/10. Okay, this is enough. Then here this one, මේක කොහොමද ලියන්නේ? This is should be 100. 1/100. 1/100. Then this one, it is belongs to whole number part. Then it is 1 One. because it is ones place. Here it is 10. place. Now in the second decimal place, you have to put 3 counters. Okay, like this. Then here there should be 5 counters. Next, here it is 2 counters and here it is only 1 counter. Here it is 12.53.
5, 3. Okay. Then if you have given or if you have given question representing a decimal number on an abacus, you should be able to read it. Okay. Then you read, when you read this, identify the decimal places. Okay. Please draw this one. Okay, Puti. Have you finished? Yes, teacher. No, madam. No, teacher. Okay, okay. Okay, those who have finished this, please take your textbooks. Textbook ගන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ගේ. I'm going to ask some questions. Then turn to your 12th page of your textbook. 12th page of textbook. මේකට පෙරලා ගන්නකෝ. Okay. Have you turned to the page? Okay. Have you turned to the 12th page?
Can you see a table there? Purple color table එකක් තියෙනවා පේනවද ඔයාලට? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. මෙන්න මේ වගේ table එකක් නේද? පැහැදිලි නේද? මේ වගේ page එකක් හම්බුණානේ ඔයාලට. හරි. හරි. බලන්න ඔයාලට number එකක් දීලා තියෙනවා. Okay. They ask to express in words. Okay. Okay. Can you read this one? Just tell me the answer. කියවන්න බලන්න. It is 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. Okay. Very good. Second one, please all of you switch on your mics and tell me the answer. 25.7. 25.7. It is read as 25.7. Next one, 10.6. Then 69.4. How we write it? 69.4. 69.4. Not Yes, it is. Then next one, how we read it? 18.2. 18.2. 18.2. Okay, very good. Then the last one, how we write it? 300. 396. Then it is to be written like this: 396.7. 396.7. Okay, in the second question, they have given abacuses, no? And ask you to write down the value represented by each abacus below. And now look at there. Okay, then make we have hold up on the value board. One abacus එකේ place values බලන්න පොඩ්ඩක්. හරිද? ඕගොල්ලන්ටත් දැන් abacus එකක් දුන්නාම exam එකේදී අනිවාර්යෙන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට එන්න පුළුවන්. මේ තියෙනවා මෙතන ලියලා ones කියලා. මෙතන තියෙනවා tens කියලා. නේද? මම ඔයාලට දුන්නේ 1/10 කියලා. ඒකයි tens හරි. Okay? Then what is mean by this? 10 means 1/10. 1/10. Then how we express this one? මේක කොහොමද ලියන්නේ? 4.1. 4.1. Okay? Because tenths mean it is belongs to first decimal place. Okay? Then second one. Here tens, here ones, and it is given that this is tenth. Then here there is a one row and one counter. One row. No counters. Here one row and two counters. Can you tell me how we read this one? 10.2. Yes, here it is 1. Here ones place. So 0 point. Because before tens, we have to put the 0. It is 2. 10.2. Okay. Okay, let's see the third one. This is ones place. This is 10. Okay, how we write this one? 1.2. Yes, 1.2. 1.2. Okay. Okay, Pute. Now turn to the page number 15. Go to the page number 15. Let's do that exercise. Okay.
It is exercise number 13.2. Okay. Let's do this exercise. In the writing book, teacher? Yes, in your writing book. Okay. The first one. I start to do this. No need to write the question because they have mentioned write down each fractions below using decimal places. Okay. Hurry up. Now you can do this. කටක් ගාලා ඉක්මනට ලියලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. Okay, have you finished with the writing answers? Okay, ඉවරයි කියන්නේ. Finish, teacher. Okay, පුතේ, have you finished with the writing? උත්තර ලියලා ඉවරද? මේකට විතරයි. Yes, හරි. teacher. Yes. Yes. Okay, do you need more time? කාටද තව වෙලාව ඕනද? හරි. කියන්න බලන්න පළවෙනි එකට උත්තරේ හැමෝම කියන්න. All of you should give the answers. 0.4. 0.4. Here how we identify there are only 1 0 in the denominator. So this 4 moves to first decimal place. Okay, it is become 0.4. Here there are 2 digits in the numerator and there are 2 zeros in the denominator. So these 2 digits moves to the decimal places. Okay, because there are 2 decimal places, so these 2 digits move to decimal places. Therefore, it becomes 0.24. Third one, what is the answer? Oh, sorry, 28. 0.7. 0.7. 1 0, 1 digit, so 0.7. Here, it is, sorry, fourth one. Fourth one, what is the fourth one? 0.09. 0.09. Yes. Here, 0.3. 0.3 or you can write 0.30. Both these answers correct. Huh? Some of you have made it like this or this. Okay. Both are same values. Here, what is the answer? 0.8. 0.8. Okay. Very good. Huh? Sorry. Okay. The next, second one. Can you write it? Hurry up because you should be able to write them no with the correct spellings. හරියට ස්පෙලිංස් වලින් ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ටක් ගාලා අපි words වලින් ලියමුද? ඔය දීලා තියෙන decimal numbers ටික. මයින්ද ලියාගෙන යන්න.
Finish, teacher. Okay, Puthe, have you finished? All of you? Samomi varada. Yes. Look at how you write this one. It is 0. බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ spellings හරිද කියලා. 0.1. Okay. Here it is 0.52. 5 2. 52. Okay. Here 12.7. 7. Here 18.3. 18.3. Here 8.9. 8.99. 9. Okay, you have to write 9 9. Okay, 9 9 කියලාම ලියලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? Okay. Third question එක නම් ඔයගොල්ලෝ මට answer එක බලලා කියන්න බලන්න. What is the answer for the first part of the third question? ඒ abacus එක දිහා බලලා කියන්න බලන්න answer එක මට. 0.13. 0.13. Yes, good. Third one, 1.12. 1.12. In the 100 place, there are 2 counters. Third one, 10.04. 10.04. Okay. I think you all have got this, no? හරි නේද? පැහැදිලි නේද? ඔයාලා කාට හරි read කරන්න අපහසු තැනක් තියෙනවා නම් කියන්න. Okay. You are asked to write the given numbers below in words. Write them using digits. Okay? Hurry up. Read them and write. තියන්න බලන්න ටක් ගාලා උත්තර ටික ඔයාලා පොතේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඔයාලා උත්තර හරිද කියලා. මේවා word මේ වචනෙන් ලියලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලගේ answer එක විතරක් මේ 1 2 3 4 5 ඉස්සරහින් ලියාගෙන යන්න.
Finish the Finish, teacher. Okay, Pute. First one is 0.21. Then 0.21. Check whether you have written like this. 0.21. Next one 1.1. Then 1.1. Okay. 102 point. 102. It is written as 100. Then 102 like this 102 කියන එක මේ විදිහට ලියලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ point කියන එකට තමයි ඔයගොල්ලෝ point එක ලියන්න ඕනේ. point කියන word එක වෙනකොට point ලියනවා. point ඊට පස්සේ 0 එකක් එනවා. 02 17 point 17.17 10 point 10.85 10.85. Check whether you have got all these correct. මේ ඔක්කොම හරියයි කොබන්. Please raise your hand, touch your raise hand if you have got all correct of these. මේ ඔක්කොම ටික හරි නම් බලන්න. raise hand කරන්න. Okay, good. හරි. ඊට පස්සේ පස්වෙනි මේ ගානේ අපිට පොඩි ටේබල් එකක් තියෙනවා. ඔය ටේබල් එක නම් හරිම වැදගත්. හරිද? ඒකේ අපි චුට්ටක් ඩිස්කස් කරපු නැති පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. හොඳට රීඩ් කරන්නකෝ ඒකේ columns මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. It is given that a particular number, no? 2 point. So, okay. First of all, draw that table. ඔයාලගේ පොතට ඒ ටේබල් එක කොපි කරගන්න බලන්න. ඉක්මනටම ටේබල් එක කොපි කරගන්න. ඊටත් කරගන්නම්කො ටක් ගාලා එක ඔයාලා ඇඳගන්න.
Okay, Pute. Have you finished with the writing these things? You have to just copy down because I want to explain the first one. Then after you can fill this. Have you finished with the writing this table? ඉවරද? Not yet, teacher. හරි හරි. කරන්න. Yet, teacher. Okay, while you are writing, look at here. Now the number is given, it is 2.73 නේද? Number එක අපිට read කරගන්න පුළුවන්, it is 2.73. The digit, here the digit we are going to consider is 2. Okay? Then they ask name of the position of the digit. What is the name of the position where this digit 2 lie? දෙක පිහිටන ස්ථානයේ නම මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. What is it? Ones place. Very good. It is
ones place. Then you should have written it is ones place. Ones place. අපි සිංහලෙන් කියනවා එක ස්ථානය කියලා. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ පුතේ මෙන්න මේක. Value represented by the digit. Now you know it because we have done it in the second lesson of the first term. Okay, can you remember? Value represented by the digit is bounded by, you know that what's the place value of 2? It's 1. Then you multiply 2 by 1. What is it? 2 by 1? It's 2. 2. Okay, it's 2. Okay, now this is easy because it is relevant to whole number part. No, make a whole number part take කොටසක් ඉන්න ඒක පහසුයි. But when it comes to here, look at 6. Then 6. You can just take a pencil and circle it. 6. Now we have to write the information related to the digit 6. It is in the place of where? What is the name of the position of the 6? It is in the first decimal place. Then what is the name of it? Tenths. Tenth. Is 10. Okay. Or you can write it is first decimal place. 10th place. Or we can write first decimal place. 10th place. Then what is the value represented by the digit? Now we know that the place value of 6 is 0.1. So we know that it is 1 over 10. 1 over 10 means 0.1. Then when you multiply this by 6, okay, it becomes 6 over 10. 6 over 10 means 6.6. So 0.6. 0.6. Okay. මොකක්ද උනේ මේක තියෙන්නේ first decimal place එකේ යාගේ first place value එක 1 over 10. අපිට තියෙන digit එක මොකක්ද? අපි digit එකෙන් multiply කරන්න බෑ. digit එක තමයි 6. Then 6 into 1 over 10 it's 6 over 10. Okay. So it is written as 0.6. Okay. 0.6. How I obtain this one? පළමු දශම ස්ථානයේ place value එක තමයි 0.1. 0.1. අපි අහන්නේ 6. එහෙනම් 6 0.1 ගුණ වුණාම 0.6. If so, please write down the answer for the third one. තුන්වෙනි එකට ඔයාලා answer එක ලියන්න බලන්න. Yes, can any of you tell me the answer for the third one? 7. Yeah, that's happening. 7 is located in the where? Second decimal place. Second decimal place. What is it? It is 100. 100. 100 place. Okay. Then what is the place value? 7 out of 100. It is put it here. It should be. Teacher. Oh. Teacher 100 වල D අකුරකුත් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන T අකුරක් එනවනේ. D P H. එතනට පුතේ මෙන්න මෙතන 10 එන්න ඕනේ. මෙතනටත් S අකුරක් එන්න ඕනේ. 100 place මෙතන 10th place කියලා S අකුරක් එනවා අගට. හොඳද? මේ S අකුර දාගන්න. ඔව් ඒකේ අපිට එන්නේ 0.07 නා. ඇයි 100 place වල place value එක 1 over 100. That means 0.01. When you multiply it by 7, it becomes 0.07. Okay. Then here, what is the answer?
0. place. 0. It is Ten- first decimal place. That means it is Tens place. tenth place. Okay, it is tenth place. What is the value represented by it? Then it is 1 over 10. But when you multiply it by 0, when you multiply anything by 0, it is 0. Therefore, its value represented by 0 is 0. Okay. Here, Tens place. yes, it is also 10th place. 10th place. Value represented by 0. Here, 9. Tens place. Tens Yes, place. 10th place. Then what is the value represented by 9? 0.9. 0.9. හරිද? හැමෝටම තේරුණාද? Yes, teacher. Yes, teacher. Teacher. Boys? Yes, teacher. No any doubts? Okay. Then definitely this kind of questions will be there in your paper, okay? Because in the second term, මේ වගේ ප්‍රශ්න අනිවාර්යෙන්ම එනවමයි. හරි. බලන්න පුතේ. අපි ඊළඟට යනවා. දැන් මොන හරි සංඛ්‍යා ජාතියක් අපි ඉගෙන ගත්තට පස්සේ දැන් අපි මොනවාද fractions ඉගෙන ගත්තා නේද? අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගත්තේ numbers නේද? ඊට පස්සේ place values වලින් අපි numbers read කරන විදිහ ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ operations on whole numbers කියලා අපි operations ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි second term beginning එකේදී මුලදීම අපි ඉගෙන ගත්තා fractions. After we learn fractions, we learn how to add and subtract the fractions with same denominators, different denominators. We discuss all these things. Then here also we have learned about the particular kind of numbers. They are called decimals. Then after we learn particular kind of numbers, we should be able to do operations with them. Okay, operations are what? Addition, multiplication, addition, subtraction, multiplication, division. Okay, but in grade 6 you learn only addition and subtraction of decimal numbers. Okay, then write down the addition of decimal numbers. Addition of decimals. When we do addition of decimals, there's no any difference with the whole numbers. Okay, look at. It is given that 0.5 and 0.4. 5 plus 4, it's 9. So it is 0.9. Okay. 3.2. Wait here. 4.9. Okay. Now this is very important because look at the 2 plus 9. 2 plus 9, what is the answer? Yes, tell me. Here. It is 11. So do we write it like this? Though it is relevant to the decimal places? No, never. Okay. We write the 1 here and we put the decimal point here and take the remaining one to the ones place. Okay. Now it is 3 plus 1, 4, 4 plus 4, it's 8. So answer is 8.1. Okay. Example 3.
Okay. Obtain the answer. Write down example 1, 2 and obtain the answer for the third one. Okay, Putti, finish the writing. Yes, teacher. Teacher, still writing. Okay. Okay, what is the answer you have got here? It is 5 plus 8. What is the answer? 5 plus 8? 13. 13. It is 13. Then we write 3 here and put the decimal point here. Then take 1 to this ones place. So 7 plus 1 it's 8. 8 plus 6 it is 14. 14. 1 here. Answer is 44.3. Okay, good. Let's move to the we hurry up. In the textbook, move to the 22nd page. Textbook
22nd page. Do in the exercise 1 to 10. Okay. Common number 1 to 10. Finish it. ඉවර කරන්න බලන්න. Teacher, Yes, පුතේ. teacher, we have to write answer only. No, you can just write the question. Okay, that means you have to write the first one, then 0.1, 0.3, add. Okay, then do the question. Likewise. Okay, teacher.
Finish, teacher. Have all of you finished? හැමෝම ඉවරද? Teacher, the last one. Others? කොබන් තව වෙලා on teacher කියන අය? Raise your hand if you need more time. Have all of you finished? අනිත් අය හැමෝම ඉවරද? හරි. එහෙනම් මම හිමීට start කරන්න discuss කරන්න. තව මේ අග හරිය යනවා නම් ඒව ඉක්මනට ඉවර කරලා උත්තරත් බලන්න. 1 plus 3 it is 4.3. Then 0.4. Okay. Then here it's 1 plus 6 it's 7. 7 plus 1 it's 8. 2 plus 5 it is 7. Okay. Oh, sorry. Second one එක මෙතන හරිද? මේ third one. 1 plus 3 is 4. 7 plus 2 is 9. 0.94. Here 2 plus 3 is 5. 3 plus 8 it is, sorry, 11. Then 1 right here and take 1 to here. It is 7.15. Have you got these 4 answers? Already my answers are Yes, teacher. Yes, teacher. Look at the fifth one is bit different. Yes, there's nothing in this second decimal place, but here there's 5. In such cases, you can just put 0 here because the empty place means there's nothing there. That means the emptiness is represented by 0. Okay, so you can use 0. 0 එකක් use කරන්න පුළුවන්. මොකුත් නැහැ කියන්නේ එතනට අපිට 0 දාන්න පුළුවන්. මොකද 0 කියන symbol එක maths වල තියෙන්නේ අපිට emptiness එකක් represent කරගන්න. හරිද? එතකොට දැන් හිතන්නකෝ අපි මෙහෙම 100 තියෙනවා කියලා. එතකොට මේකන මේ 100 and tens place, sorry, ones and tens place වල මුකුත් නැහැ. එක පෙන්නන්න තමයි අපි මෙහෙම 0 දාන්නේ. හරිද? 0 plus 5 is 5. 7 plus 18 it is 8, it is 15. Then take 1 here. It is 6.55. 8 plus 2 it is 10. Put 0 here and take 1 to here. It is 2.0. Here 5 plus 6 it's 11. You take 1 to there. Then it is 6.1. 8 plus 5, it is 13. Take 1 to there. It is 53.61. 8 plus 4, it is 12. Write 2 here and take 1 to there. That is 11. Then it is 5.12. Okay. 8 plus 2, it is 10. Take 1 to there. 1 plus 8, it is 9. 9 plus 5, it is 14. Take 1 to there. It is 13 there. 6 plus 4, it is 10. Take 1 to here. 1 plus 9, 10. Take 1 to there. Okay. Check whether you have got this. If you haven't, please let me. කොබන්ද 10න් 10ම හරියයි. බලමුට මොන හරි වෙනස් උත්තර ඇවිල්ලා නම් මට කියන්න. ඇවිල්ලාද? කොහොම හරිද? සැසින්දි? Yes, teacher. නබීල්, විහංගි, සැසින්දි මායා ඔක්කොගෙම හරිද? කවි හරි වැරදියා ඉන්නවද එකක් හරි? ගැටලු තැන් තිබුණාද? ඇඩිෂන් එකේදී? Madam. Okay, shall we move to the next part then? Subtraction of decimals. Subtraction of decimals. Okay, in here also
we do the same way that we do in the whole numbers. Example 1. Let's discuss example 2, 3 examples. හරි අපි බලමු. Look at here. 0.7 subtract 0.2. Okay, here we have to subtract 2 from 7. 7 and both, so 2 and 7 both are in the first decimal place. So 2 subtract by 7 is 5. Okay, 0.5. Okay, then look at it is 11.2 subtract 0.4. In this case, we can't subtract 4 by 2. So what you have to do, you can take 1 from the other side. Then it becomes 12. Okay, actually, now you will wonder that when 1 comes to here, how it become 12. Okay, you can just think because to do this subtraction. Okay, ඒ subtraction එක කරන්න විතරයි අපි මේ වෙලාවේ හිතන්නේ. එහෙම නැත්නම් එක මෙතනට එනවා කියන්නේ එක decimal point එච්චර දුර හිතන්න එපා. හරි. 12 වුණා. 12න් 4ක් අඩු වුණාම 8යි. හරිද? දැන් මෙතන කීයද ඉතුරු වෙන්නේ? It is 0. Now 0 subtract 0, it becomes 0. And here it is 1. There's nothing here. That means 1 subtract nothing. Answer is 1. So it is 10.8. Okay. පැහැදිලිද? මෙතන අපිට දෙකෙන් 4ක් අඩු කරන්න බෑ පුතේ. එහෙනම් අපි එහා පැත්තෙන් එකක් ගේනවා කියන්නේ මෙතන 12ක් වෙනවා. 12ක් වෙනවා කියන එක ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පාර මේක දැන් එන්නේ ones place වල ඉඳන් first decimal place එකකට. එතකොට ඒ ගැන ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොට හිතන්න එපා. ඔයාලා හිතන්න මෙතන 12ක් වෙනවා. මොකද අපිට 4ක් අඩු කරගන්න ඕනේ දෙකෙන්. දෙකෙන් අඩු කරන්න බැරි හින්දාමයි එහා පැත්තෙන් ගන්නේ. digits wise හිතන්න. හරිද? මෙතන බලන්න. අපිට 7ක් අඩු කරන්න තියෙනවා දෙකෙන්. අපිට 7ක් අඩු කරන්න බෑ දෙකෙන්. එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ පැත්තෙන් එකක් ගේන්න වෙනවා. මේ පැත්තෙත් නෑ, මෙතනත් නෑ. එහෙනම් මෙහෙම එනවා. ආවට පස්සේ මෙතනට ගියාම මොකද වෙන්නේ? 12ක් වෙනවා. මෙතනට එකක් යනවා. 12න් 7ක් අඩු වෙනකොට කීයද? 5ක් වෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ තවදුරටත් බිඳුව නෙවෙයි. ඇයි? මෙතන 10 වෙලා 10න් තමයි එකක් ගත්තේ. මෙතන 9 තියෙන්නේ. 9න් බිඳුවක් අඩු වෙද්දී 9යි. මෙතනත් දැන් තවදුරටත් බිඳුව නෙවෙයි. එතන කීයක් තියෙන්නේ? 9. 9න් 8ක් අඩු වෙනකොට 1යි. මෙතන තවදුරටත් එකක් නෑ බිඳුවයි. ඉස්සරහට ඔයාලා කැමති නම් බිඳුව දාන්න නොදැම්මත් වැරදි නෑ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි subtraction එක සිද්ධ වෙන්නේ. Did you understand? Here we cannot subtract 7 by 2, so we have to take 1 from other places. When it comes to here, then here it becomes 12. Then we subtract 7 by 12, it becomes 5. But there's no more 0 here because we have taken 1 from here because it was 10. Then after we take 1 to this side, it becomes 9. Then 9 subtract 0, 9. Then here it is also 9. Okay, because it was 10. I will take 1 from here. Then 9 subtract 8, it's 1. There's nothing remaining here, so it is 0. Okay, please write down this one. And you can move to the exercise 13.5 in the page number 24. Page number 24. Exercise 13.5.
Krute, have you finished the writing the examples? Examples ලියලා ඉවරද? Hello? Yes, teacher. Yes, madam. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, madam. Have you done with this? ඉවරද? No, teacher. Okay. කො බලන්න ඔයාලගේ හරි අනිත් අය කරනකම් පොඩ්ඩක් මම අහන්නම්. තාම ටර්ම් ටෙස්ට් ඉවර නෑ නේද? කාටවත් ටර්ම් ටෙස්ට් පටන් ගත්තු අය ඉන්නවනම් ප්‍රෙස් හෑන්ඩ් කරන්න බලන්න. ටර්ම් ටෙස්ට් ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන අය ඉන්නවනම් ප්‍රෙස් හෑන්ඩ් කරන්න. හරි. කාගේවත් ටර්ම් ටෙස්ට් තාම ස්ටාර්ට් වෙලා නෑ. next week term test start වෙන්න තියෙන අය ඉන්නවනම් ටීචර්ලා දැන් කියලා තියෙන්නේ ඕ පුතේ next week එකේ. කියන්නේ next week අන්න ඉන්නවා එක්කෙනෙක්. මිනුගේ next week. මිනුග අන්න ඉන්නවා next week start වෙන අය ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ western province අය මම හිතන්නේ මේ කට්ටිය western province එකට next week term test start වෙනවා. හරි. next week කියන්නේ මම හිතන්නේ 6 7 8 9 වගේනේ. 9 වගේ term test start වෙනවා. Okay. Then අනිත් අයට ඔක්කොටම තව පහු වෙනවද? ඒ කියන්නේ 13 16 විතර වගේ sorry 16 විතර වගේද? ඒ කියන්නේ ඊටත් තවත් පස්සේ week එකක වගේනේ. 16, madam. Teacher, 15 exam කිව්වේ නෑ. Madam. ඔව්. Madam, මගේ 16. 16 හරි. ඔයාලට මේ time table හම්බුණාද western province අයට? maths තියෙන දවස් තියෙන No, අය madam. ඉන්නවද? කවද්ද තියෙන්නේ? Teacher. No, madam. No. හරි. තාම maths තියෙන දවස් දන්නේ නැහැ කවුරුවත්. හරිද? හරි. ඒ කියන්නේ 13th වලට කලින් අපි maths paper එකක් discuss කරගන්න තිබ්බනම් හොඳයි නේද? එහෙනම් මම ඔයාලට paper එකක් තව අපිට lessons දෙකක් විතර තියෙනවා මම හිතන්නේ length තියෙනවා volume තියෙනවා solids තියෙනවා නේද? length volume solids කියන lessons දෙක තුනක් තියෙනවා අපිට ඉවර කරගන්න. I will try my best to
finish at least 201. Okay, I can't promise about it. Anyway, I will discuss a full paper before your exam. Okay, because I think in the school you should have done with this, but you may have some doubts with the writing the questions. Okay, because for facing for a term paper. Okay, paper එකකට ලියන්න. ඒකට ඒකට ඕගොල්ලෝ දැන් පොඩ්ඩක් තව කල් තියෙනවා, තව සතියක් විතර තියෙනවා. මම අදම ඔයාලට පේපර් එකක් එවන්නම්. ඕගොල්ලෝ සැටර්ඩේ සන්ඩේ වගේ අරගෙන හරිද? මම ඩිස්කෂන් එක කියන්නම්. හරිද? පුළුවන් ඉක්මන ඩිස්කෂන් එකක් කරලා දෙන්නම් මම. සැටර්ඩේ ඕ සන්ඩේ. එතකොට සමහරක් විට මම දාන ටයිම් එකට හැමෝටම එන්නත් බැරි වෙයි. හරිද? පුළුවන් අය අඩුම ගන්න පුළුවන් මේ අය හැමෝම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් පේපර් එක කරා හෝ නැතව සහභාගී වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පේපර් එක කරලා රෙකෝඩින් එක බලන්න. හරිද? ඒක ඔයාලට හෙල්ප් එකක් වෙයි අනිවාර්යෙන්ම පේපර් එක ලියද්දි. මේ පුළුවන් තරම් 2 hours අරගෙන ටයිම් එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ පේපර් එක කරන්න පුතේ. හරිද? එක්සෑම් එකට යන්න කලින් හැමෝම පේපර් එක කරලා යන්න. මොකද ඒක ඔයාලට උදව් වෙයි. ඔයාලා හොඳට රෙඩි වෙලා පාඩම් කරලා චුට්ටක් අපි හදපු ගණන් අර ඒවේ අවශ්‍යම තැන් ඕගොල්ලන්ට නොතේරුණු තැන් හදලා බලලා පේපර් එක ලියන්න. ලියලා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ මාක්ස් චෙක් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට අහුවෙයි ඔයාලට බැරි මොනවද පුළුවන් මොනවද කියලා. හරිද? විශේෂයෙන්ම දැන් සමහරක් වෙලාවට ඔයාලා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ස්ටුඩන්ට්ස් ලානේ. දැන් කලින් grade 5 වෙනකන් ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගත්තේ නැති දරුවෙක් ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලෝ ටර්ම් ටෙස්ට් ලියද්දී ටර්ම් ටෙස්ට් එකට ගියාම තමයි ඔය එක එක ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නේ. වචන දන්නේ නැහැ, ගාන හදාගන්න තේරෙන්නේ නැහැ, අහලා තියෙන එක තේරෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ ප්‍රශ්න වලට ඔයගොල්ලෝ මුහුණ දෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පන්තියේදී ඔක නොතේරෙන්නේ ටීචර් කියනවා. දැන් එවලුවේට් කියලා තිබුණා මේ උත්තරේ හොයන්න කියන එක තේරෙනවා. හරිද? ඒතකොට එහෙම නැත්නම් ගාන බලලා තමයි ඔයගොල්ලෝ ගෙස් කරන්නේ මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ තිබුණත් සමහර වෙලාවට ළමයි ඩවුට් එකක් තියෙනවා මොකක් කියලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ මේක කරන්න. මෙහෙම ගාන දීලා ෆයින් වැලියු කියලා තිබ්බත් එයාලා ඒක දන්නේ නැත්නම් මේක හොයන්නත් බය ළමයි ඉන්නවා. ඔයාලට නැති වෙන්න පුළුවන් සමහර අය ඉන්නවා ඒ වගේ. හරි ඔයාලටත් ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති. විශේෂයෙන්ම අපි geometric equations වලට આવොත් rectilinear plane figures වලට වගේ આવොත් name to rectilinear plane figures වගේ ඒ වගේ දුන්නොත් එහෙම ඩවුට් නේද? මතක නැහැ තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් සාමාන්‍ය second term paper එකක් හෝ දෙකක් විතර ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලලා කරලා ගියාම ඒවම තමයි ඔයාලගේ paper එකේ අහලා තියෙන commands එහෙම maths terms එහෙම වෙන්නේ. හරිද? ඒ හින්දා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම විභාගෙට යන්න කලින් පේපර් එක ටයිම් තියලා ලියන්නත් ඔයාලට වෙලාවක් ඇත්තේ නැත්නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම පේපර් එක හොඳට රීඩ් කරන්න. රීඩ් කරලා ඒකේ තියෙන මොනවද කියලා බලලා එක්සෑම් එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ටිකක් ඔයාලටම දුක හිතේ. මෙතන ඉන්නවා ගොඩක් දක්ෂයි ඕගොල්ලෝ. හැබැයි ඔයාලා දක්ෂයි ඔයාලට මැත්ස් පුළුවන් කියනක පේපර් එකෙන් පෙන්නන්න බෑ. අර වචන දන්නේ නැති හින්දා. හරිද? ඒ වගේ කම්ප්ලේන්ට්ස් මට ඕන තරම් එනවා. ඒ හින්දා එකට යන්න කලින් ඕගොල්ලෝ පේපර් එකක් හොඳට රීඩ් කරලා ඒකේ තියෙන්නේ මොනවද, අහන්නේ මොනවද, කොහොමද අහලා තියෙන්නේ, මොකද්ද මේ විදිහ කියන දේවල් ගැන අයිඩියා එකක් අරන් යන්න. මම කියන්නේ ඔයාලට මම දෙන පේපර් එකේ තියෙන ඒවම ඔයාලා පේපර් එකේ තියෙයි කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. මැත්ස් වලට කොහොමත්ම වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක තියේවි, ඒ පැටර්න් එක තියේවි. හරිද? ඔයාලට දීලා තියෙන maths commands නේද? ඊළඟට වචන ඒ විදිහටම තියේවි. හරිද? ඒවා කොහෙන් හරි අතරින් පතර අනිවාර්යෙන් ඒ විදිහට. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලෝ ඔයාලගේ හැට හුරු කරගන්න මුලින්ම. ඒ හින්දා ඕගොල්ලන්ට මම පේපර් එකක් හෝ දෙකක් දාන්නම්. ඔයාලා ඒව හොඳට බලන්න. අපි එකක් ඉස්සෙල්ලා කරමු. කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා පේපර් එකට යන්න කලින් බලාගෙන යන්න මම තව පේපර් එකක් එවන්නම්. හරිද? එතකොට ඒ විදිහට රෙඩි වෙන්න බය වෙන්න එපා පොඩ්ඩක්වත්. මේ හරිම පොඩි දේවල් ඔයාලගෙන් අහන්නේ. ඔයාලට ඒවා ඇහැට හුරු වුණාම මේ වචනවල තේරුම් මේ ඒ කියන්නේ දැන් ස්පෙලින්ස්ම නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ වචන ඩික්ටේෂන් වගේ එහෙම පාඩම් කරන්න නෙවෙයි. අඩුම ගානේ වචනයක් මේ කිව්වහම මේ ඩෙසිමල් කියලා කියන්නේ දශම සංඛ්‍යා කියන එක ඔයාලගේ ඔළුවේ තිබුණාම ඒ හොඳටම ඇති. හරිද? හරි අපි බලමු මොනවද උත්තර කියලා. 5 subtract by 9 it is 4 0.4. 5 subtract by 6 it's 1. 2 subtract by 3 it's 1. 7 cannot be subtract by 3, so we take 1 from here. Then 7 subtract by 13, it is 6. Then here it's remaining 1. 1 subtract 1, it's 0. Okay.
1 subtract by 9, it's 8. 2 subtract by 3, it's 1. 2 subtract by 8, it is 6. We cannot subtract 8 by 5, so we take 1 from other side. Now it becomes 15. Then for a while, okay, මේ වෙලාවට විතරක් 15 වෙනවා. Then 8 subtract by 15, it is 7. Now it's not 8, it is 7. 0 subtract by 7, 7. 1 subtract by 2, it's 1. Then here 9 cannot be subtracted by 8, so take, then it is 18. Okay, here it becomes 18. 9 subtract by 18, it is 9. Here it is not 0, it is 9. 7 subtract by 9, it is 2. Now here it is not 5, it is 4. 1 subtract by 14, it is 13. Okay. 4 subtract by 8, it is 4. Then here it is 10. 8 subtract by 10, it is 2. It's not 5, it's 4. 14. Okay. Any doubts? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? මම ටිකක් වේගෙන් ගියා. ඔයාලට මේ උත්තරය විත් තියෙනවද ළමයි? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? කියන්න බලන්න. මෙතන එහෙම. මෙතන මෙහෙන් අපිට ගේන්න වෙනවා. Then 18 subtract 9, 9. Here it is not 10, it's 9 now. 7 subtract 9 is 2. Here it is not 5, it's 4. Now 14. 1 subtract by 4 is 3. It's 1. Any doubts? මේක හරිද? කියන්න. තමන්ගේ හරි නම් කියන්න. වැරදිද? මේ උත්තර ඔක්කොම විද්ද? කියන්න මම දරුවනේ. Yes, teacher. Yes, teacher. හරි. Method 4 subtract by 2, no we cannot. So we take 1, then it becomes 12. 12 subtract 4, it's 8. Here it is not 2, it is 1. Now take 1 from here, so it is 11. 3 subtract by 11, it is 8. Now here it is not 7, it is 6. 5 subtract by 6, it's 1. Here we cannot subtract 9 by 1, so we take 1 to here. Then 9 subtract by 11, it is 2. Here it is 9, then 0. Here 9, 0. Here 7, it's 6. It's 9, 0, 0. Okay, please raise your hand if you have got all these answers. Here it is 0.09. කොබාන් මේ උත්තර මේ විදිහට ඔක්කොම ඇවිත් තියෙන අය. කාට හරි වෙනස් උත්තරයක් ඇවිල්ලා නම් මට කියන්න. අකිදු, නබීල්, විදුනි, ලසන්ති. What about you? කොහෙද වැරදුනේ පුතේ? එකක් හරි වැරදුන තැනක් තියෙනවා නම් කියන්නකෝ. යසන්ති. එකක් හරි වැරදිද? නබීල් මොකෝ සද්ද නැත්තේ ඔයගොල්ලෝ? බඩගිනිද? නිදිමතද? හරිද? ඔක්කොම හරිද? හරි ගිහිල්ලාද ඔක්කොම? ගැටලුවක් නැද්ද? සබ්ස්ට්‍රැක්ෂන් එකේ මේක පටල ගන්න එපා. හරිද? සමහර ළමයිට අර එයාගල්ලා හිතනවා හෝල් නම්බර් එකේ කරන විදිහට නේ මේක වෙනස් වෙනවා ඇති කියලා. මේකේ කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේකෙත් අර විදිහටම තමයි. හැබැයි අපි හරි විදිහට ඩෙසිමල් ප්ලේසස් තියන්න ඕනේ. එච්චරයි. හරිද? හරි. එහෙනම් මම අර කිව්වා විදිහට පේපර් එක කරලා රෙඩි වෙලා තියාගන්න. මම පේපර් එකක් ඔයාලට ෂෙයා කරන්නම්. හරිද? එතකොට ගොඩක් ඉන්නේ වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් අය. මම එහෙමනොත් වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එකකුයි තව එක ප්‍රොවින්ස් එකක හරි ටර්ම් ටෙස්ට් එකක හරි ඔයාලට ෂෙයා කරන්න. හරිද? Then thank you for your participation. Goodbye. God bless you. Good night all. Thank you, teacher. Good night. Teacher. Thank you, teacher. පුතේ. Yes, අහන්න පුතේ. Teacher, Western Province ආයත maths තියෙන 16. 16. හරි. Thank you. Okay, welcome, teacher. ඔයාලට provincial papers නේද හම්බෙන්නේ මේ පාර?